Jambo, mimi naitwa Jeremy Damaris and leo hii unajua when I'm in Kenya, I always like doing follow up. Nikikwambia kuhusu masamba nafanya follow up. Nikikwambia kuhusu plot nafanya follow up. Nikikwambia kuhusu nyumba nafanya follow up. Today is a totally different case. I remember when I was here in Kenya around April, nilikuintroducea a good friend of mine. Her name is Eunice. Actually not April. I can't remember whether it was in January. Eunice amekuwa akiishi kule upande wa USA. But of course, amesoma, amekuwa daktari, but akaona what she has been doing in the US, helping wale watu wako kwenye drugs, pombe na mambo kama hayo, and she thought she would come here in Kenya and help our people. Well, I know very well, ni nyumba nyingi sana hapa watu wanalia kila usiku na mchana. Watu wao wameingia kwa pombe, wazazi waliacha watoto Kenya wakaanza kuingia kwa pombe, and let me tell you that it's a big thing here in Kenya. Now today I'm coming here kwa Eunice because yeye alianza rehab. And of course, I came here because she started small. Nilimkuta hata kabla hana client. In fact, alikuwa ameingia tu kwa nyumba akaniambia, Jeremy, I think ile masomo nimesoma USA nitaileta hapo upande wa Kenya. So today, hata hajui nakuja. So I just need to go in, nijue ama amepata client, ama kuna testimonial. Mambo kama hayo. Because that is my job. Sijui ama huku kuna funguliagwa. Kuna kegere. Na kikataa kulia, ninagonga gonga. Ati ni nani? Ni nani? Anaitwa Jeremy. Hey, is that Jeremy? Yes. Hey, Lunes! How are you? Habari yako? Good to see you. Habari? Wacha nikuweke ika microphone hapa. Yeah, mbona dakika ni aroka? Sasa how are you? Umekuaje? Nimekuwa salama. Good to see you. Yes, wacha nifunge gate. Haya, fuga. Unajua sasa. Karibu ngo nagiye tuhigete gate. Mimi nimekuja. Yes. Nimekuja kwa sababu yako. Nimekuja kwa sababu yako because I remember last time I was here. Yes, I remember. Ilikuwa mwezi gani? I think it was January or February. January ama February, ndio nimesema. Sasa mimi unajua nilienda US nikapigwa na watu kadhaa wakaniambia, "Hey, this lady, she's doing a good job. Hebu tu connect tena na lakini mumeongea Kikuyu." Sijui kwani so today I'm trying to use that language. So today we are just speaking English or Swahili. At least some people can understand and sawa, lakini mimi Swahili yangu haitakuwa mzuri sana. No problem. You can use your English. Sawa. That's fine. So okay. How is it going? Okay. No, not bad. We have been doing well. Right. I think since you left here, we have graduated quite a number of patients. And we are very, very proud. Wameingia watu wameingia huku, wametoka, wamegraduate, tumewacelebrate, and we are very happy. Now we are doing aftercare for some of them. So now do you say you are living your dream at the moment? I am living my dream because I'm seeing changes. I'm seeing families get healed. Right. I am seeing children being reunited with their parents. And I am seeing success stories. Awesome. Just like I told you last time. You remember when you are here? I know. I told you, Jeremy, when you come back here, there will be success stories. Unajua sasa, sometimes watu wameenda rehab sana. Yes. Na wamepeleka watu rehab mwezi moja, mwezi mbili, mwezi tatu. Then huyo mtu akitoka kwa rehab, anaenda anarudi tena, anakuwa worse. Sasa, what are you doing differently? What I'm doing differently, I'm using the education that I got from America. Yes. And I told you last time you were here, my education is, I am trained to do trauma therapy, trauma-informed therapy. So every client that comes here, I've actually established that, in fact, 90%, I have been sharing with a few of my friends, that 90% of the people that have come here, they have had a very rough childhood. And they have gone into drinking. They started when they were in high school. So I come from, I'm starting to help them from that point, from that perspective. That when they were starting to drink, they wanted to deal with some scars, some wounds, some abuse, some neglect, some abandonment, and things that happened. So that is what we are doing differently. Of course, I've hired other psychologists that are coming to work with us here. We have a team of psychologists and medical doctors, and even psychiatrists that is on board. So that's how we help our clients. Wow, this is awesome. So kama kuna mtu ameshindwa na mtoto wake kwa pombe, kwa nini, wako na guarantee? Do you give guarantee? What we do, in rehab, and I know that I told you last time,
there's something that we call relapse. We cannot guarantee this is not like something that you say it will never break down. Yes. Because you're talking about brain. What we do is we assure somebody that we'll do our best to help the patient or their loved one. And that's what we have been doing. We have very many success stories. Watu wengine walikuwa wametupa manyumba zao, wametupa watoto. Now they are back to raising their children. Awesome. People have gone back to work. So that is what I assure people, that I'll do my best with all the resources that I have to help their clients. So that does not mean that we have never had somebody relapse. But I have to tell you that 100% of the cases that have relapsed hatukukaa na mtoto wao for more than a month. Some of them came here for 2 weeks. They say they had been to other rehabs. They wanted detox. So we did not do the work that we are supposed to do. So we did not do the 3 recommended months. So even if there have been relapse there, we cannot say it is because we didn't do anything. It is because maybe we do not have enough time with the client. So it means sasa mtu akileta client wake hapa tuseme kama mtu akona mtoto anamsumbua na ulevi. Number one, wacha tujue kwa sababu those people don't really accept that they are coming to rehab. So unaanza wapi? Sisi tunaanza mpaka we do even home visitation. So many cases that have come here, we have started from home visitation. So we go home and we evaluate the situation. We assess the needs that are there. We see the client, we talk with them. So they might not have been telling their family that they want to go to rehab. But after talking, after much talking, and also assuring them that they're coming to a safe place and we are going to do the best for them, they actually accept. So we have not had cases where we go home and we come back empty-handed. Even if we come back here, the family calls us and say, our loved one has accepted to come. So can you be ready for them? So that's where we start. Then when they come here, we start we usually start the test. So we have to take somebody to the lab. We take the blood, we take the urine, we know what they have been consuming, if it is drugs, if it is alcohol. Then after that we design the program for detox. Detox nilikwambia ni nini, if you can remember. Sini kutolewa hiyo. Tuna flash, we flash out the system. Kwa damu. Yes, tunatumia medication, things like Pabrinet. That is the commonly used medication here in Kenya. We flash out everything and then we allow their liver to start growing again. Because most of the people that have been addicted with alcohol, their liver is almost actually completely gone. Sasa niulize kwa sababu hiyo inashtua sana. Kuna mlevi sasa anatutazama saa hizi anajua kweli mimi ni mlevi na nataka kama maini yangu imeisha. Kuna watu washajileta wao wenyewe bila kuletwa. Anasema kuna watu wanajaribu kujileta. But inafika mahali maybe they cannot come because of financial responsibility. So they call an auntie, they call maybe a friend or an uncle, can you pay for me to come to the rehab? Because they know how their body is feeling. So we have had people that have walked in here, but they have come with maybe being accompanied by somebody. Awesome. Maybe their sponsor. Najua kuna watu walituona tukikuja first time. And they are waiting to hear about the success story. If you have someone here, I mean, success stories are many, Jeremy. Na kuna mtu bado anauliza ni wasichana peke yao ama ni wazee peke yao? Ni wazee. We have been able to rehabilitate a few ladies. One of the best success story. The woman is back with her child. She's taking care of her child. She came here when she didn't even know herself. She was leaving her child for 3 days locked in a house. But now she's back home. Actually, last week I went to do aftercare in her house. I was so impressed. The house was clean. She was cooking for her child. She was herself. She was just jovial and doing what she's supposed to do. She was doing her parental duties. And that's what we aim for. So kama pia uko na msichana ama mtoto ambaye amewezwa na hii pombe, these are something we are trying. Everybody is trying. If it has not infected you, inatoka infected. It has affected you. Yes, it has. It has impacted. It has impacted you, affected you. Exactly, in a different way, and that's for sure. So now. Kuna watu wanakuwaga na mental. Mumeanza kuchukua mental? Okay, so ama mental ndio nini? Mental health issues. Mtu saizi anaonekana kichwa kama inaruka. If it is substance abuse related
we also take care of them. Okay. So we have people that have mental disorders that are maybe substance abuse induced. Okay. That's what we call them. So maybe they did not have the symptoms, but because they started using a drug or they started using alcohol, they became maybe psychotic, they started hallucinations, or they became delusional. So those are mental illnesses that usually come out or they start to show when somebody starts using substance. So we bring them here, all types of addiction. We have taken care of people that have, especially depression, especially if it is really, really bad, and they need 24-hour care. We've also had them here. Kuna mara watu nimesikia saa zingine wanakunywa pombe wanakauka hivi saa zingine. Inaitwa namna gani na Kizungu? We call it gadhitima in Kikuyu, but it's also they get tremors. Yes. Hiyo mtu anakuja huku anaanza ukiona hiyo unastukaga sana ama umezoea? Yeah, they also get seizures or they that is the word, seizures. Yes. So now tutafute huyo mtu umeniambia kwa wapi? Kuna a success story mtu ambaye amekuwa hapa. I probably have 2 people that might give me permission to talk to them. Right. So let me see where they are. Okay. I know they are, it's dinner time. Umekuja dinner time. Najua hii ni na naona mpaka dimu mmepanda hapa. Look at this. Yes, dimu. This is oranges. Na marenge pia. Yes, na marenge. Okay. We have corn. Okay. We actually just harvested our corn here. Wacha tupate hii success story. We have our rabbit here. Yes. Actually, maybe Augustine. I have a visitor here. I would like you to come and talk to. Nzuri sana, habari yako? Salama bwana, usimevunja mfuko. Ni mkono ama ni mfuko wa mkono jameni. Salama. How are you? I'm good. Good to see you. Nisalimie sana. Yaani kwani unawapea gima gani mtu? Nimekula sasa. Si vile tulikuwa. Sio vile tulikuwa. Hapana. So kuna wakati ulikuwa una nini? Weak sana. Before I came here, nilikuwa na about 52 kilos. What? Now I'm 76. Wow. Can you see the difference? How long have you been here? I've been now 5 months now. 5 months. Yeah. Hey, jameni, kwa hivyo okay. So but now I'm working. I mean, so unajua kuna mtu amekuona saa hizi alikuacha ukiletwa hapa ameshangaa ameshindwa. Hai. Unaitwa nani? Augustine. So now ulikujaje hapa? Let's start there. Hapa nilikuja nimekuwa nimelemewa sana na hii kitu inaitwa pombe. Right. Pombe nilianza kama about 20 to 25 years back. Nikiwa kijana mdogo. Sasa ile tu nilikuwa nimetoka shule. Nikiwa high school tu nilikuwa na hoja huko. Sasa ile wazee wamekuja kutembea gathering huko na hoja pombe. Sasa siku kuna mtu ananiambia kuna ile wakati nastahili kukunywa. Yes. So mimi nilikuwa nakunywa kama ya sherehe tu. Sasa ile nilitoka shule nikaengage sasa kwa society. Sasa nikaingia kwa mtaa ndienda mahali kunaitwa Nanyuki. Kama unajua Nanyuki water. Na huko hiyo side yote huko Pajeta. Hata niko na kanyumba pande hiyo. Ya ni nyumbani. Huko ndio nilikuwa. Sasa na wazazi wangu hawakuwa huko. Walikuwa pande ya Nyeri. Sasa niko peke yangu Nanyuki na Tawala. Nilimanage kukua na kabushari kidogo. Mwisho wa reli. Nikaanza biashara hapo. Sasa kuanza biashara hapo kuwa na tupesa kidogo. Unajua huko kuna kuaga na season ya ngano. Yes. Sasa wanafuna ngano kutoka Meru. Wanauzia mahali ya kuanika ngano ni huko mwisho wa reli Nanyuki. Right. So hapo nilikuwa napata pesa mingi sana. So the moment ningepatana na kijana kama walika yangu sasa hakuna kitu kingine unafikiria ni kanywaji. Sasa hapo ndio nilipata na msichana mrembo wa Meru. Ndiye alikuwa bibi wangu wa kwanza. Kwani kulikuwa na bibi wangapi ndugu yangu? Ni wa kwanza. Huyo alikuwa wa kwanza. Right. Sasa tukakuwa sasa sikuwa na mtu wa kunisaidia kuniambia how it takes to start a family. Nikaona tu ni kama we still girl and a boy. Sasa tukawa hivi tu. Sasa si unajua maisha sherehe it is come automatically sasa. Tukakuwa sasa nimepata mtoto. Lakini sasa ile kazi ilikuwa season. Sasa pesa imeanza kupungua. Nikaona juu sasa hapa sina pesa na niko pale kanyumba kadogo. Nikaona wacha nitorokee Nairobi. Nikaacha bibi yangu hapo na katoto.
Sasa si nimejificha ili naye ajipange atoroke. Kumbe she was following me. Sasa nikakuja nikaingia kaunti ya Kikuyu. Baadaye sasa nikapata kibarua kidogo kidogo kule Magana Flowers. Yes. Magana Flowers hapo nikapata kazi kwa the late Dr. Mogai. Na hapo muziki vizuri. Right. Sasa nikawa tulikuwa tunalipwa mwisho wa mwezi na advance. So now kwa pale kwa kijiji naitwa Legend. Yes. Sasa hapo tulikuwa tunajulikana. Tuko kazi. Sasa mama wa vibada kukunywa chai asubuhi unapitia unakunywa at the end of the month ama advance alifaji. Right. Ndio utalipa. Juu sasa pale nilienda bado sikuanza na maisha. Nilikuwa nakaa tu kwa kasigo, sipiki. Kwangu nilikuwa tu na kastofu. Ile ya paraffin. Yes. Nikakuwa nayo. Ndio nilikuwa napika nayo. Tukaendelea na maisha hapo. Yani at the end of the month hakuna kitu unapata. Sasa nikakaa hapo kitu miezi 3. Na mtoto nilikuwa nimeacha kwa miezi 3. Pombe bado unatwanga? Pombe saa hiyo ndio chakula na iko mingi bei rahisi. Kuna ingine ilikuwa inaitwa making. Ukiwa na 50 bob ya drunk, uko hali hakuna mtu atakusimamisha. 50. Unaikunywa sasa inakuweka siku mzima. Siku mzima unakunywa. Sasa alafu hapo walau saa ile hauna pesa. Yes. Kuna watu wana pale kwa kabla ufike Dagoretti kuna mahali kuna uzago wa shanga. Right. Na ingine pombe tunadanganywa ati ni ya wazee. Ati dawa ya kienyeji lakini si kienyeji. Ni fermented. Kukuharibu tu. Sasa nikakuwa na kunywa. Right. Usiku kama kitu 5 nikakuwa nimetokea kazi. Kuingia kwangu kwa kaboma nikapata siku notice alikuwa bibi yangu. Nikaona amebeba mtoto na hana bag. Ako na kabagi tu ya kube. Kaniambia nimekuja ni sawa. Nikamwalika. Kaingia. Mimi sasa juu sina kwa kuingia nilikuwa tu na kasufuria kamoja na tusufuria tuwili, kamoja ya chai na kamoja ya kupika. Yes. Nikimaliza kupika ugali nyeni nilikuwa natangulia na sukuma. Alafu nimalizie na ugali. Nimalizie na ugali. Nikamwambia wewe pika niende nikatafute. Kurudi nilipata mtoto peke yake. Si nimegoja arudi. Ameenda sasa. Ameenda. Alafu si nimgoje. Si usiku umeingia. Sasa usiku kuingia sasa si lazima nilale na mtoto. Na ni miezi ngapi sasa? Miezi 6. Sasa kukaa naye nikakaa naye siku ya kwanza. Ya pili nikapatia majirani hapo akakaa naye. Alikuwa anakaa naye mchana na mimi naenda kibarua. Sasa kibarua naye huyu mama akawa alikuwa ameoleka. Sasa hangelala na mtoto. Sasa usiku ananiletea mtoto. Ilikuwa hard time juu sijai jua kulea mtoto. So sasa nimenunua kama maziwa saa hiyo ilikuwa about 5 shillings. Nanunua kikombe moja. Saa ile kamelia usiku sijui kumsheji nini diaper. By that time hakukuwa na diaper. Sasa ni old clothes. Mashati ile imezeeka ndio nalalua unamfuga kidogo. Alafu sasa unatupa. Bibi alisharudi sasa mwishowe. Alirudi. Hata saa hii sijui mahali alienda. Lakini bado mtoto yuko. Bado mtoto niko naye. Miezi ngapi sasa? Mtu wako sasa ako na over 30. Ati ako na over 30? Mtoto wako? Sasa kwani wewe uko na miaka ngapi? 50. Mimi nasema naongea na kijana. Kijana mgani? Kumbe ni mzee, kumbe ni guka. Karibu guka. Na guka anataka kuharibiwa na nchi. Na pombe. So now sasa tangu kuja hapa kwa Eunice. Unajua nilikuja hapa nikaambia watu hapa kuna rehab. Sasa hiyo miezi 4 umekuwa hapa. Maisha imekuaje? Maisha hapa. Sasa hapa I'm wishing I could have come earlier. Kulikuwa naambiwa kuna maneno ya rehab lakini sikuwa najua. Juu sasa hata saa ile nilikuwa huko kwa pombe, nilikuwa tu nagojeka kila wakati. Pombe inakuja saa ile ni kama withdraw. Sasa hakuna nimekosa pombe. Sasa usiku naanza kutetemeka. So now ukitoka hapa, what's the plan? My plan. Utarudi kwa pombe? Si yote kwa pombe. Nilikuwa nakaa kwa pombe lakini huko live alone kwa pombe. Even to those person influential wale wako marafiki
kuna yule rafiki wa dhati, lakini kuna yule rafiki saa ile kama saa hii nikikwambia hivyo ni marafiki wale kama saa hii wamewahi kunipigia simu. Kuna wengine kama vile wananisikiaga, kuna wengine wako na fununu nilikufa juu nikiletwa hapa I was half dead. Wow. Kama saa hii wanipigii simu. Hata wale wadosi nilikuwa nafanyia kazi. Unajua walikuwa naona nikikunywa hiyo pombe, so you are so aggressive. You know they are gaining money but you are losing. Unafinywa. This is very sad, and that's what we are saying. Watu wengi wameteseka sana, and this guy he's a testimony that people here they are changing. Na kulingana na Dr. Eunice, and thank you very much Dr. Eunice. And hii tukiongea na your good friend hapa. Naonekana tutamaliza kesho, but I think he's very excited and I'm very happy about him. He's excited. Yeah, and so anatoka lini ama bado? Huyu alitoka akaenda huko nje, but his transition was a bit rough because of the environment. Right. So when he cried out that he couldn't find another job, a different job from what he was doing, nikamwambia akuja ashikilie hapa. Okay. So he's actually here as a staff. There's also another gentleman that his name is Collins. He wants to talk to you also. In fact, ameona huyu akiinterview akasema hata mimi nataka kupeana story yangu. Because one of the reasons why I'm really proud about Collins. Yes. Collins, are you close? Haya kuja Collins. So one of the reasons I really want to brag about this, he's like my son. How are you, bro? Jambo. Ananiita mom. Mom, okay. So Collins' story is a little bit difficult. It really demonstrates a system failure, and I want you to hear his story because this is what you're talking about, the child traumatic events that have happened to young people, and then they end up finding themselves in trouble. So maybe Collins, you want to share a little bit about your story and why you are here? Okay. So Collins, Collins, unajua sasa labda wengine tutatabia kidogo na Collins hapa. So Collins, how are you? I'm fine. Ulikuja huku lini? January, this is I'm starting my 7th month. 7th month. We. Na uliamua kukaa hapa kabisa hutoki? Si nimekuja kuchange, so mpaka ni change ndio nitoke nikiwa product nyingine. Na hii naona sura yako ni kama ilikuwa imechapwa ni pombe ama ni nani? Mob justice. Mob justice. What do you mean mob justice? Niliengage kwa crime when nikiwa teenage. Nikashikwa on the spot. Nikapigwa, nikapitia through the judicial system. Nikapatana na life imprisonment. Nikapatana na death imprisonment. Later I was given 20 years to serve. Kwani ninaongea na nani ndugu yangu? Nataka nikae bali kidogo. Yaani tunasema ulikuwa kwa crime. Ukachapa na mob. Ukachapa na mob. Ulikuwa umeiba nini? Pale Nairobi kuna Kencom Bank. Na kuna hii Standard Bank na hapo mbele kuna Equity. So there was a mother alikuwa anatoa 300,000 from Standard Bank apeleke Equity. Hapo kwa barabara tukaweza kumhijack na ikaenda. Na mlikuwa mnajua nani aliwaambia ako na pesa? We had that information. Tulikuwa watu watatu. One of my friends ndo alikama up with that information. Ikabidi juu tunataka pesa, ikabidi tufikie na tuichukue. Sasa hapo ndio ulishikwa. Hapo ndo nilishikwa. Hao wengine wawili wakatoroka. So nikapigwa mob justice. Hata hapa nilifufukia Kenyatta nikiwa na shona hapo kwa casualty. Oh my. Now here you are. Mimi ndio sasa. Sasa unajua umesikia umefungwa miaka 20 tena life imprisonment. Hiyo yote uliokokaje? Ilianza my first magistrate court ilikuwa ni Nairobi Law Court. So wakati nilienda kufanyiwa the plea, I was told that this is a mandatory sentence. It has only one judgment which is death sentence. So nikapitia through the plea session. Nikapatikana guilty. Kupatikana guilty in 2009, I was sentenced to death row. Na ulitokaje? So Kibaki came in na akatutoa, those who are in death row akatutoa, akatupeleka to Skume life imprisonment. Na sasa life imprisonment ulitokaje? Time ikaenda, years ikaenda, decade ikaisha. So the certain group walishikana wakaandika petition Supreme Court. So the Supreme Court waka rule out that life imprisonment is against the Bill of Rights. So ile clause the lower court magistrate alikuwa amepatiwa that robbery with violence is a mandatory sentence, ilikuwa unarudi huko chini
mna plea tena, alafu una accept the charges, alafu sasa hapo ndio it can give you a certain amount of years to go. So wewe ulikaa jela miaka ngapi sasa? 15 strong. 15 strong. Yeah. Jesus. So how old are you now? Now I'm 36. 36. Yeah. Kwani ulienda jela ukiwa na miaka ngapi, my friend? 19 He was very young. That's 19. what I was talking about. So that, now, yeah. kwani okay now, mtu wa miaka 19. Yeah. Uliingiaje kwa crime? I mean, uko na wazazi ama namna gani? My mom went to the United States, wakati nilikuwa mtoto mdogo, akaniacha with my grandparents, with my uncles, my aunties. Hatukuwa na peace in that situation, but tulikuwa hivyo wote tukiwa pamoja. So juu nilikosa the mother figure ama the fatherly figure, ikabidi, because hata hapo kama kuna everything that I needed, but peace was the most important thing at that particular time, lakini sikuweza kuipata. So I just had to go to the streets and look for a way of survival. So na imagine sasa kama ni wewe ni mmoja kati ya wengi ambao wako na wazazi ambao wako in the US na watoto wao washaingia kwa crimes, because mzazi alienda kutafuta, hawezi rudi, ama labda anaweza rudi lakini bado ni ngumu kusitusha kwa kule. It's not necessary that when you leave your child here they get mistreated. Yes. But just that fact that your child is so young, he's seeking for his mother. Yes. So that might have been a problem which really caused him to go to the streets. So hiyo ni kumaanisha kuna watoto wengi sana ambao they were supposed to be very innocent, lakini because of the circumstance wanajiingiza hapo. So now when you came to this home, because I think your story will do it, hiyo ikiwa tu story, brainly story yako kabisa. So now when you came to this center, mnaita Haven of Hope. Umekuwa hapa 7 months. Yeah. Do you feel like you have changed? Yeah, I really feel nimechange, because nilikuwa sina faith in life. I had no hope in life. Yani drugs ndo ilikuwa something that I can rely on for my living. So I made a decision to come here so that I can try to live the better version of myself. So just in case wale friends mlikuwa mnajuana, wanajua uko wapi? They don't know where mali niko. Sasa watakuona sahi. Wataniona. Of course kuna wengine wamelemewa na pombe, dawa, na pia kuna wazazi wengine ambao wako na watoto wameingia. Utawaambia namna gani? So to the youths wale wanatumia dawa, they need to know that ukitumia dawa haina title. You'd be given a degree, you'd be given a certificate, but there's only one thing that it will provide, that is the death warrant. So drugs ni kitu itakudestroy physically, it could destroy mentally, and the good thing that itakufanya, it will just, because it's called drugs, it will drag you mpaka kwa shimo yako 6 feet under. Yes. So now just in case, sasa kama mama alikuacha, ulimsamehe? Nearly on up my responsibility. I don't put blame on anyone. So I forgave every people. He's here because of his mother. Can you say that? And we have also been doing family therapy, even from wherever she is, and the aunties and all the supportive people. Yes. We've had family meetings here. All the grandparents, all the uncles have come here, so we have been healing that way. Thank you, man. I really appreciate hiyo story. Tutakaa chini na wewe uniambia vizuri, nikuuliza maswali mengi. Okay. Thank you very much. At least thank you. So Eunice, thank you very much. At least everybody can see. These are very encouraging story. Vijana ambao wamekuwa katika hali ya dawa ya mambo mengi, now they are here, well changed, and of course ready to handle the situation outside there. Yes. Hey, so now mtu akitaka kujoin hii rehab anataka namna gani? Kuna watu wanauliza mtu anataka namna gani, anaanza wapi, bei, all those kind of questions. So you can connect with us through our phone number. Yes. 0715 780 586 0715 780 586. So you just need to give us a call, and we will do an interview with you, with your family, with your child, or with your loved one that is addicted. And then we will tell you the way forward. But just like they explained, there is that process of detox, a blood test and all that. There is a medical part where it is charged by the doctor, but we charge 2,500 a day to be here. Okay. And that covers your psychotherapy. It covers all the activities that you do here, because we have very many activities that we do here, and also your food and boarding. Yes. So when you say 2,500, then it's kitu kama 70 something thousand. It's about 75
25,000 alafu sasa na mtu akule na akunywe na akunywe, lakini madawa sasa hiyo ita depend. Madawa ina depend na what you take. Most of the medication that you have seen here, it doesn't go beyond 3,000 a month. Okay. Yeah, so it's about 3,000 a month for your medication. Depending on what you have been using. Also, there are people that come with pre-existing conditions, so they also have to bring their medication here. But it is about that much per month. And let me tell you, I know you have been in Kenya and you have seen the economy. When you charge 2,500, you know, that is not, you cannot even pay a hotel overnight. Yes. Kwenye ukuli na, you know, everything else is done for Kila you. kitu ni bei kali. So 2,500 is really reasonable. It's like $25. It's like or maybe $20. It's like $25. Plus, we've tried to make sure that it doesn't look like we are here to, just to exploit people. Yes. We only ask for the money that we know we are gonna use to treat somebody. That is what we do here at Haven. So mtu akitoka hapa tuseme amekaa miezi mitatu aende relapse. Do they blame you or you cannot? You really cannot blame us because even the research shows. I wanna say it's about 75% of relapse. So that means it's very high. But let me tell you, like you have heard those stories. We have only been here for about 6 months, and we have 85 or more percent of the people that have graduated here are doing perfectly fine. They are coming back to our office for aftercare because we do aftercare. They are calling us. I'm visiting them, some of them, to go see how they are doing. And I can say that it is not, you're not throwing away your money. Awesome. Yes. I think mimi sasa hata nime exceed what I was supposed to do, but what I'm saying is actually kama uko na mzazi, uko na mtoto, uko na mtu fulani unaweza mleta hapa Haven of Hope iko upande wa Thika, just past Thika. Hiyo exit ya pili after hii inaitwaje hapa sasa mnaitanga aje? Tunaitanga, we call it it's just near Blue Post. One of the things that we do for rehab centers, we actually don't give a location. Okay, sawa. This is a very confidential home. But when somebody is willing to come, we bring them here. And you also did another video. Remember you did another video? Yes. And you showed them how the rooms look like, all our activities. So you can actually maybe room ziko sawa ama ukuje uangalie wewe mwenyewe. Thank you very much. Call that number, call Eunice, and then leta mtu wako hapo, and of course with a lot of hope and faith mtu atabadilika, because what we say, only God, I believe God changes. God changes. We are Christian based. Exactly. So we don't change people. God changes them. We train them how to cope. Thank you, Eunice. Asante sana. Inaonekana wewe hurudi Amerika haraka. Thank you very much. Inaonekana hapa umekwama. Niambia watu wa Ohio namna gani? Ni Oklahoma. Watu wa Oklahoma, yes. I really love them and I miss them. Actually, right now we are mourning Oklahoma people in Kenya. I mean Kenyans in Oklahoma. We just lost our dear sister and rest in peace. Yes. Ruth. My family has been here ever since you came. Actually, my daughter left last night. Okay. We are doing this as a family because, you know, kulingana na ile mambo na vile mambo iko, you know, I have a children's home too. Yes, I know. Being here helps me also take care of my kiddos at Upendo Children's Home. Yes. And I'll be going back because, you know, I have 2 homes now. You are right. Yes. Thank you very much, Eunice. Thank you very much. God bless you. Mimi naitwa Jeremy Damaris.